ಇಲ್ಲ
Page 1, page 2, number 23 to 26. Page 3, number 27 to 35. Right. Point one engaged. 32 memo file. Memo reads as entered in the memo question is dismissed as withdrawn. Counsel for petition 24. Counsel for petitioner placed in post after vacation. Page 4, number 36 to 49. Post after vacation. Counsel placed in. Post after vacation. Counsel placed in. Page 5, number 60 to 63. Page 6, number 64 to 75. Serial number 66, my lord. I pray for time. Serial number 66. Counsel placed time. Counsel for petitioner placed time. Post after vacation. Much obeyed. Post after vacation. Post after vacation. 74. Post after vacation. Page 7, number 76 to 90. Counsel placed time after vacation. After vacation. After vacation. After vacation. Page 8, number 91 to 94. File a memo, no? File a memo.
the copy of the first time, serial number 1, Subhash Chandra Bose. Week's time is granted to need. 1% week's time is granted to need. Same order. For we had to Same order. for second time, serial number 5, Latisha H. Same order. On the first time matter, serial number 6, Shashi Kumar. HGP to take notice for first respondent, issue notice to second respondent. HGP to take notice and file objections. Same order. Same order. Same order. Same order. Same order. Same order. 14 Kumar, Same order. 15 Nidaramu, Same order. 16 Ananda Gadgir, Same order. 17 Ravi, Same order. 18 Chandra Modi, Same order. 19 Puti Evident, Same order. 20 Basuraju, Yes, same order. 21 HGP to take notice for the. Swami, respondent number 2 notice ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Respondent number 2 ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ notice. ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಚ್ಚೋಳೆ. Number 20 already responded. HGP to take notice and file objections. Yes. Order number 23 SPP. File an affidavit. Yes. Affidavit is filed. Perform madam heard. Yes, learned HGP and learned counsel for the respondent Sri Basavana. At the outset, an affidavit is filed, which reads as under. First, for a present petition is filed under section 439(2) CRPC seeking for cancellation of the bail. First, after hearing the parties, since the trial has begun and there is no violation of the bail condition and in view of the affidavit filed, undertaking to cooperate with the trial and complying with the conditions of the bail, this court is of the constant opinion that no case is made out by the prosecution to cancel the bail which is granted in favor of the respondent. Accordingly, petition is dismissed. Accordingly, following order, petition dismissed. Yes. 25 Saraswati, none present post after vacation. 23 Sohari order. Allen notice ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. HGP ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಸರ್? ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಬರೀ HGP ಅಂತಿದೆ. 439(2) ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 25. ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ರಿ ಇದು? ನಿಮ್ಮನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ ಬೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ. (439(2) ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Regular bail application. Why they have put 439(2) here in the cause list? ಅದು 439(1)(b) to 439(2) ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. To file objections, Mr. None present on behalf of the petitioner post after vacation. Meantime, HGP to file objection. Foreigner Act ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. To file objections. 26 Sohari order. Learned amicus absent post after vacation. 27 Santosh Koti. Counsel submits that counsel for petitioner submits that an application a petition under section 482 CRPC is filed seeking quashing of the complaint, but the same is not posted before this court and seeks for matter to be posted after vacation, post after vacation. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಪಾಸ್?
ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವರು ಏನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗ ವಕಾಲತ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್? Correct. How can you file the wakalat for a witness? I don't know. Are you people are playing with the court? Do you think that the SBI is the supremo? It appears to be so. It is not State Bank of India, Supremo Bank of India. No, because the court has issued summons. Person has appeared. Where is the question of filing wakalat for such people? You see the cast list. Also, he'll have to be here before 12:30. Court closes today by 12:30. Yes. Praveen? None present. Post after vacation. ಏನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಬರೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ವಕೀಲ್ರೆ, ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ. ನಟರಾಜು, ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ serial number 31. Memo reads as under the memo petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. 32.1. None present on behalf of the petitioner. Post after vacation. ಮಂಜಣ್ಣ, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಆಟೋಗೆ? Awaiting notice of second respond post after vacation. ನೋ ಸರ್, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 19/4 ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ, file your objections, Mr. HGP seeks time to file objection post after vacation. Yes, sir. What is this matter? POCSO. Six of the POCSO Act. File objections, Mr. HGP seeks time to file objections post after vacation. Raju, bani. ಏನಿದು 438? ಏನಾಯ್ತು? ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ಏನಾರು ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, to show that you are a resident of Bangalore or you have a immobile property. ಏನಾರು ಬೇಕಲ್ಲ? Yes, Mr. Just because he is not resident of Bangalore, 438 is denied. Then what have you done after rejection by the London district judge?
It was in July. Others were granted bail in July. This lady is refused. ಗಂಡ್ಸೋ ಹೆಂಗ್ಸೋರಿ ಇವರು ರುಮಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ಸೇನಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇವ್ರದ್ದು ಜಾನ್ವರಿನಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. 406 420 Heard Sri Raju and learned HGP. Petition under section 438 CRPC with the following prayer. First, brief facts of the case are as under. A complaint came to be lodged by Roopchand Jain, son of Harakchand Jain, to Alsur Gate Police, which was registered in crime number 90 of 2020 on 9/8/2020 for the offences punishable under section 406 420 120B IPC. First, list of the complaint governments revealed that on 9/6/2020 gist of the complaint governments revealed that the complaint was in search of a house site in Hoskote. At that juncture, one Chauhan, resident of Varmao, introduced Prakash Parmar and Mamata Parmar, and they are selling the villas in Mallimakanapura village of Hoskote Taluk. First, accordingly, he contacted Rikap Chand, Vipin Kumar, first, all of them decided to purchase the villas, and in that regard, they had a meeting in Vihar Hotel with Prakash Parmar. First, after initial talks, 12 lakhs of rupees was paid by check, and 7.5 lakhs rupees was paid by another check to the Prakash Parmar. First, however, despite receiving the said amount, said Prakash Parmar went on postponing the registration of the villas in their name, and later on they came to know that the complainant and his friends have been cheated. Based on the said complaint, police registered the case and investigating the matter. Vijay Kumar, Sujata, Lanchana and Suchitra approached the who are the co-accused persons approached the district court in CMIS number 5969 of 2021, which was seeking grant of anticipatory bail, which was allowed by order dated 23rd July 2021. Thereafter, the present petitioner, who is also one of the partners of Muskan Developers, approached the district court for grant of anticipatory bail. First, anticipatory bail in CMIS number 606 of 2022. First, however, learned judge by order dated 24 January 2022 rejected the prayer on the ground that the present petitioner is resident of Hyderabad and therefore he would not be available for the trial. First, thereafter, petitioner is before this court seeking grant of anticipatory bail. Land counsel for the petitioner Nespera. Land counsel for the petitioner Sri Raju, reiterating the bail grounds, contended that only on the ground that the petitioner is a resident of Hyderabad, his request for grant of anticipatory bail is turned down by the very same judge who has granted the bail to the co-accused persons,
anticipatory bail to the co-accused persons and sought for allowing the petition. Per control and HGP opposes the bail petition on the ground that the petitioner may not be available for investigation and trial as he is a resident of Hyderabad and therefore the apprehensions are well founded. First, next para, peruse the material on record in of the rival contentions. First, next para, admittedly the co-accused persons have been granted anticipatory bail by the very same judge by order dated 23rd July 2021. The only reason on which the anticipatory bail request of the petitioner was turned down by the learned judge is that the petitioner is resident of Hyderabad. First, only on that ground, the bail petition ought not to have been rejected. First, if at all, if the apprehensions of the prosecutions were well founded, they same could have been met with by imposing suitable and stringent condition, including ordering for local surety. First, taking note of the factual aspects of the matter and also taking note of the fact that the co-accused have been granted bail by the learned district judge, this court is of the considered opinion that the petitioner petitioner is also entitled for an order of anticipatory bail. First, at the same time, custodial investigation of the need of the custodial investigation of the prosecution cannot be lost sight of. Accordingly, following order, bail petition allowed. Yavat hogtiri? 2 weeks alla date helbeku. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ತೀರಾ, 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? He must be ready any day to join the investigation. He must be ready to join the investigation even on Monday. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಇಲ್ಲ. 4/5/2022 ಆಯ್ತಾ, petition allowed. Petitioner is directed to join the investigation on 4/5/2022 at about 10 AM by appearing before the Alsur Gate police station at 10 AM. Investigation officer is at liberty to take him to custody and complete the custodial investigation on the same day before 7 PM. The petitioner shall cooperate with the investigation agency in furnishing the signature, thumb impression and other necessary details and other bank particulars and other necessary details as is inquired by the sought by the investigation agency. First, petition thereafter, petitioner shall be and complete the same by 7 PM. Aitala. First, thereafter petitioner be enlarged on bail on executing a bond in a sum of rupees 5 lakh with 2 local sureties. First, 2 local sureties. Aitalri, Hyderabad, Indian Mate, Aitala. 2 local sureties. First, petitioner shall attend the court regularly. Petitioner shall mark attendance every third Sunday between 10 AM to 2 PM till filing of final report. First, next para, petitioner shall attend the court regularly. Petitioner shall not directly or indirectly hamper the investigation process or tamper the prosecution witnesses. Ordered accordingly. Violation of any one of the conditions so and so entitled. Yes, what is this? Phone cell press time after vacation. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ. These people are residing at the native place, and he was a retired headmaster. Even his name is only Prasad, not Prasad. Even he has mentioned, they have been created to commit. Your relationship in petition. Cousin brother. Chikkamma. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾನು. ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ತಮ್ಮನ ಆಯ್ತು. ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಯಾರು? ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನು ಈ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಟರ್.
ಯಾವ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರೀ? ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟು. ಇವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ? ಸಿ ರೀಡ್ 498. ಗಂಡನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. 392 ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Learned HGP and de facto complaint seeks time to file objection. In the meantime, the petitioner shall not be arrested. Post after vacation. In the meantime, petitioner shall not be arrested. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ಸರಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪ. ಈಗಲೇ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಆಯ್ತಪ್ಪ ಶಂಕರಪ್ಪನವ್ರೆ, ಇರ್ಲಿ, ಹುಡುಗಂಗನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ರೆ, ಮದುವೆನೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಇಲ್ದೆ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಂತ ಸಂಬಂಧನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಂದೆ? ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು? ಸರಿ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು. ಆಯ್ತು, ಇಂಜುರಿ ಏನೋ ಅಡಿಗ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಆಯ್ತಾ? SPP ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಡಿಗ and learned HGP. Petition under section 439 CRPC with the following prayer. First, brief facts of the case are as under. First, upon the complaint lodged by Muhammad Mujahideen, Chanagiri police registered a case in crime number 52 of 2022 on 10/2/2022 for the following offences. Page number document 1, page number 11 amma. Next para. The gist of the complaint governments reveal that on 9/2/2022, when the complaint was in his house, he heard a huge hue and cry in front of his house. Accordingly, he came out of the house and saw a group of people coming from Korachara Street. The group was followed by another group of 15 to 20 people with deadly weapons. And ultimately assaulted Subhash, Sachin, Naveen. ಇವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಇವನು ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವನು ಓಡೋದೇನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ? ನೋ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 15 to 20 people followed them. First, the petitioner was also out of curiosity found in the place. First, at that juncture, among the group, Subhash, Sachin, Naveen, Vinay assaulted him with hands and kicked him. First, one among them also assaulted him with the machete. First, he complainant sustained blood injury. First, based on the said complaint, police registered the case and investigating the matter. During the course of investigation, present petitioners have been apprehended on 9/2/2022 and sent to judicial custody. First, a counter case has also been filed. By ಯಾರು? ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಾಕ್ದವ್ರು? ಯಾರು?
by one Jayamma against the petitioner, against the complainant herein and others for the offences punishable under the provisions of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act and Section 307 IPC. Posta. In the said case, the petitioner and others have been enlarged on bail. Posta. Next para. The petitioners herein approached the district court for grant of bail, but the same was turned down by the order dated 9/3/2022 in semis number 154 of 2022 by the learned district judge, Davangere. Thereafter, petitioners are before this court. That counsel for the petitioner Sri Madhusudan Adiga, reiterating the bail grounds, contended that the incident is a group clash and petitioners are onlookers in the incident and they have not assaulted the complainant, and a false case has been filed against the petitioners. Posta. He further contended that since in the counter case, the complainant has been granted bail, the continuation of the petitioner in the judicial custody is no longer warranted and sought for grant of bail. Posta. Next para. ಈಗ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ 302 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ? ಅದೇ ಈ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೊಡ್ಡ ತಾಪತ್ರಯ ನೋಡಿ. ಅವನ್ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತ ಅಂತ ಹುಬ್ಳಿ ಬೆಂದೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಕಲಿತಾರ? ಎಷ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮು? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನು ತಿಥಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ? ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರ ಹಾಕೋತಾರ, ಯಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಇದು? ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳು? ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ತಕರಾರುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೊರಚರ್ ಬೀದಿಯಿಂದ ಜನ ಓಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Why did you assault this fellow? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? Barkantra learned HGP opposes the bail petition on the ground that the petitioners have assaulted with deadly weapon to an innocent complainant, to the innocent person, and therefore, the petitioners are not entitled for the grant of bail. First, injury ಏನಾಗಿದೆ ರೀ? ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್? ಅಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಜನನ ದೃಢಿ ಪತ್ರ ಅಂತಿದೆ. Outpatient. The post next para peruse the matter on record meticulously in the light of ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Memo with documents filed. ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ memo with documents filed taken on record ಆಯ್ತಾ? Copy furnished to the PP. ಆಮೇಲೆ heard petition allowed while separate orders ಅಂತ ಆರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ para peruse the matter on record meticulously in the light of rival contentions of the parties. Post next para as could be seen from the material on record, in respect of this one and the same incident, there are two complaints filed. The complainant in the present case has been granted bail by the learned special judge. Post next para further the injury sustained by the complainant appears to be simple in nature as he took treatment as an outpatient in Max Hospital. The medical records produced amply established, prima facie establishes the same. Post further, the accused persons are in custody since 9/2/2022. Post material on record at this stage does not warrant the
continuation of the accused persons in custody any longer. First, next paragraph. The apprehensions of the prosecution can be met with by imposing suitable and stringent conditions. Accordingly, following order, petition allowed. Petitioners are directed to be enrolled on bail by executing a bond in a sum of rupees 1 lakh with 2 sureties for the like sum. First, a petitioner shall attend the court regularly. Petitioner shall not indulge in the similar offences. Petitioner shall not directly or indirectly hamper the investigation process or tamper the prosecution witnesses. Petitioner shall not leave the Davangere district without prior permission. Violation of any one of the condition would entitle the prosecution to seek for cancellation of the bail. Yes, Subramanya. Offense ಏನ್ರಿ 307 ಇಂಜುರಿ ಏನು ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸತ್ತಿನ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ ನೇಷನಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಹೋದ್ ಸತಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದು ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಿಪಿ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಫೈಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಸಹಾಯ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಯು ಆರ್ ಎ ರೌಡಿ. Why do you want to write examination? Indulge in rowdyism. You have assaulted mercilessly. Kai mule murdidiri, mogin mule murdidiri. If you want an order, I'll pass orders right now. You want an order? But our objection ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ. HGP seeks time to file objections, time granted. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 51 ಆಲ್ಸೋ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ HT none present. Post after vacation. ಹೇಳಿ ಶಂಕರಪ್ಪ. The name of complainant. Complainant got property surveyed up 68 after Satyamana Road, Workli, Bangalore. But he purchased on 57/1983. But it was still left as vacant. But A1, A2, A1 to A7 joined together. A1 to A2 was fabricated in a same way. Documents, Aadhaar card and other documents pertaining to the same place. But they excluded a same way in favor of. ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು application ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ FIR ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ HGP ಏನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಾವೇನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಕೀ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ IO who has taken away the key? ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಫೆಲೋ? ಇದು 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನ್.
Yes, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಕೊಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಕಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು? ಸಿವಿಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಈ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Petition under section 438 CRPC. Upon a complaint with the following prayer, upon the complaint lodged by Sri Prem Kumar, Vartur police have registered a case in crime number 51 of 2022 for the following offences. Annexed area page 10. Enma next para. Petitioner is neither shown as an accused in the FIR nor in the remand application. First, gist of the complaint government's revealed that in respect of land in survey number 68/2 of Sulikunte village measuring 1 acre 23 guntas, there are number of litigations and ಯಾರನ್ನ ಇಂಪರ್ಸನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ wherein comma accused number 1 by name Prem Kumar has been impersonated. First, one Hanmante Gowda has impersonated as if he is Prem Kumar and transacted with the and entered and executed some documents. First, next para. Admittedly, the petitioner is not shown as an accused and no allegations are found in the complaint against him. First, further comma, in the remand application, when accused number 1 and others were arrested, comma, there is no mention of the present petitioner. However, when the matter stood thus, comma, it is contended by the petitioner that a notice came to be affixed on the house of the petitioner herein, and the car key has been illegally taken away by the investigation agency, and therefore there is a real apprehension of arrest by the police. First, with this apprehension, comma, he approached the district court in crime number in series number 453 of 2022, dated 453 of 2022. Learned district judge by order dated 14th March 2022 rejected the request on the ground that the name of the petitioner is not found in the FIR or in the remand application. It is also observed that custodial investigation of the petitioner is necessary. First, next para. Thereafter, petitioner is before this court with the above aforesaid prayer. First, Lawrence Counsel Sri Shankarappa, representing the petitioner, comma, reiterating the bail grounds, comma, contended that petitioner is innocent and nothing to do with the alleged complaint and sought for protection. First, he further contended that without there being any iota of material in the complaint or other materials on record, comma, petitioner is being harassed by the Vartur police in affixing a notice and taking away car key and thus sought for protection. First, Parka Antral and HGP opposes the bail petition. First, next para. Involve the rival contentions, this court preserve the material on record meticulously. First, it is now settled principles of law that if a petitioner makes out a real apprehension of arrest by a particular police in respect of a particular crime, comma, even though his name is not found in the FIR or in the remand application, he may approach the court for grant of anticipatory bail. At that juncture, what is to be seen is that whether the apprehension expressed by the petitioner is real or not. First, following the dictum of Gurbaksh and Sivya and Sidramappa Sadlingappa Metre, this court is of the considered opinion that the apprehension expressed by the petitioner is real in view of the fact that a notice came to be affixed onto the house of the petitioner and also car key of the petitioner has been taken away by Vartur police. First, therefore, this is a fit case where this court is to exercise its power under section 438 CRPC. First, accordingly, following order, petition allowed. Petitioner is directed to join the investigation by appearing before the investigation agency on 4th May 2022. First, he shall cooperate with the investigation agency
by furnishing necessary details called for by the investigation agency. No custodial investigation, mister. Nothing is there. No custodial. Bare karibeko ಅಷ್ಟೇ. Thereafter he shall be enlarged on bail. If arrest, thereafter, if he arrested, he be enlarged on bail by taking a bond in a sum of rupees 50,000 with 2 sureties for the like sum. ನೀವು ಏನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸೈಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇನ್ ಸೈಟ್ ಅದು ಅವ್ನ್ ಸೈಟ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಮಾರಿದಾನೆ, ಅವನೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಾರಿದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹೆಂಗೋ ಇರೋಂಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರೋದ್ರ ಬದಲು ಸೈಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. 50,000 with 2 sureties for the like sum. First, petitioner shall petitioner if he is shown as accused, attend the court regularly. ಆಯ್ತಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ shall not tamper the prosecution witnesses. ಏನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ, ಅದೇನೋ LST ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂತದು. No, let us see when they say LST strips, MDMA ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮನೇಲಿ. No, kindly read. 4/12/21 2ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ನಮಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿಯವರು ಈ ದಿನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾತ್ಮಿಯಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1ನೇ ಮನೆ ವರಾಹ ನಿಲಯ 3ನೇ ಮೇನು ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೋರಮಂಗಲ ವಿಳಾಸ 5 ಜನ ಆಸಾಮಿಗಳು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ LST ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, MDMA, ಗಾಂಜಾ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು IT ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮಾಲನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರವರ ಆಸಾಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ತೋರಿಸಿ ಆಸಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, MDMA, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಪ್ರಣವ್, Now we must come to the 8 iPhone company 12 Pro ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್. ಅಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಶಾಮಿಲ್ ಇರೋದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ರಿ, ಯಾವ ಪೆತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಿಮ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. You should have said all these people are making it. That's the reality. ಭಾಷಾ ಅವ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಇವರು ತಿನ್ನಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾರ್ಸಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ, LST ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗಾಂಜಾ ಫ್ರೀ. Yes, 1 kg 600 grams, Mr. ಬರ್ಕೊಳಮ್ಮ. Heard Sri Asmat Pasha, learned senior counsel and learned HGP, question under section 439 CRPC with the following prayer. First, next para. Brief facts of the case are as under. Police officer by name Delhi FIR. Police officer by name Deepak R. Files a report with Madwala PS, which was registered in crime number 178 of 21
on 4/12/2021 for the following offences. Nodi Barkoli annexury page number 9. First, in the along with the report, a measure is produced. In the measure, it is found that there was a credible information to the head of the raid party that some people are dealing with the narcotic drugs in a house bearing number 5, fourth floor, with the name Varaha Nilaya, 6th class, 3rd main, Venkatapura, Kormangla. Accordingly, the head of the raid party formed a team of sub-staff, punch witnesses, and a guested officer. Posta. As per the information, they raided the house. Posta. And they found 5 persons by name Pranav, Shamdas, Anubhav, Inabnesreno, Shamil, Muhammad, Sakaria. Posta. On inquiry, and search, the raid party found incriminatory materials in the house, including the narco NDPS substances. Posta. On further inquiry, each one of the occupants of the house, took out their personal belongings and handed over the incriminatory materials and narcotic drugs, which was detailed out in the measure. Posta. As per the measure, from the custody of present petitioner Shamil, the investigation agency is able to seize a mobile telephone iPhone company manufactured by iPhone company 12 Pro model. ಏನು 2 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದೇನೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. iPhone 12 ಅಂತಂದ್ರೆ 12 Pro ಅಂದ್ರೆ at least it must be costing about 2 lakhs. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೌದಾ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. And 1 kg 600 grams of ganja from the bag belonging to the petitioner. First, next para. Thereafter, the raid party seized the incriminatory materials and drafted measure and took the persons to their custody and handed over to the Madiwala PS. First, next para. Madiwala SHO of Madiwala arrested the above persons, all the 5 persons, and sent them to judicial custody. First, petitioner approached for the grant of bail to the special judge. First, in CMIS 14 of 2022, learned special judge by order dated 13th, 15th, 19th, ಏನಂತಿದ್ದೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. By order dated 15/12, 19/12, 19 or 15 or ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 19/2/2022 rejected the prayer of the petitioner. Posta. Next para. Thereafter, petitioner is before this court, reiterating the bail grounds, that senior counsel Sri Asmat Pasha vehemently contended that from the custody of the petitioner, seized ganja is to the tune of 1 kg 600 grams as per the admitted document, namely measure. As per the document of the prosecution, namely measure, and therefore, section 37 would not be applicable to the case. Section 37 of the NDPS Act would not be applicable to the case on hand, and this court can exercise the power vested in this section 439 CRPC and grant bail. First, per contra, HCGP opposes the bail petition, stating that along with the ganja, the raid party is also able to seize other incriminatory materials. When all the seized articles are put together, it amounts to commercial content. Therefore, section 37 comes in the way of exercise of jurisdiction under section 439 and sought for rejection of the bail. First, next para. Peruse the material on record. First, as could be seen from the measure, the raid party has individually seized the NDPS substances from each one of the accused. First,
there is a specific table drawn as to the what is the substance that is seized from each of the accused persons. First, therefore, prima facie, the argument put forth on behalf of the prosecution that total quantity of the seized NDPS must be taken into account for the purpose of considering the bail application cannot be counted as state law. First, having said this, having seized the ganja to the tune of 1 kg 600 grams from the petitioner, which is above the small quantity and below the commercial quantity, this court is of the considered opinion that this court can very well exercise the power vested in it under section 439 CRPC without resorting to section 37 of the NDPS Act. First, on such perusal of the material on record, since ganja is already seized and there is no antecedent with regard to the petitioner is concerned and is only a student, it can be presumed that it was meant for purpose of personal consumption and not for sale. First, be it what it may, it is for the investigation agency and the trial court to decide as to whether the particular offence has been committed by the petitioner or not, only after the full-fledged trial. At this stage, this court is of the considered opinion that the continuation of the accused petitioner in judicial custody is no longer warranted, having regard to the facts and circumstances of the case. The other apprehensions of the prosecution can be met with by imposing suitable and stringent conditions. Accordingly, following order, petition allowed, petitioner be enlarged on bail on executing a bond in a sum of rupees 2 lakhs with 2 sureties for the petitioner shall not directly or indirectly hamper the investigation process or tamper the prosecution witnesses. First, petitioner shall mark his attendance before the investigation officer every alternate Sunday between 10 a.m. to 2 p.m. till the final report is filed. First, petitioner shall attend the court regularly. First, petitioner shall not leave the jurisdiction of Bangalore district without prior permission. Violation of any one of the conditions would entitle the prosecution to seek for cancellation of the bail. 2 local sureties. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಸಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದು. ಅವರು ಹಾಳಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. 1 kg 600 ಗ್ರಾಮ್ ಗಾಂಜನ್ನ ಅವನೇನೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ದುಡ್ಡು ನಗಡೆಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ court must be very strong. Since it's a intermediary quantity, I am exercising my jurisdiction. Had it been a commercial quantity, no question of granting. Yes.
Time granted. Yes, Ramesh. ನೀವು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ರಿ? ನೀವು ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Don't say all that. Don't say all that. Don't say all that. When the matter is listed ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಫೈಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ? You are not there ಅಷ್ಟೇ, taking it easy. Correct, mister? Matter was listed, no? Listed before the court. And thereafter, since there was nobody, I have adjourned it after vacation. 18-4 matter was listed before this court. Don't say that file bandila adella no. Yes, PP file objections. Objections filed, Barkoma. Objections filed. Produced. Taken on, all objections filed, taken on record. Section under section 438 CRPC with the following prayer. In respect of the fraud that has taken place in BDA, brief facts of the case anta aita, vigilance officer of BDA lodged a complaint with Sheshadripuram police, which was registered in crime number 22 of 2022 on 23rd January 2022 for the offences punishable under section 409, 465, 468, 471, 472, 470, 420 IPC. Posta next para. Thereafter, the gist of the complaint government is that the BDA property has been sold to third party by active collusion of the petitioner and others. Posta. Thereafter, petitioner approached the district court in CMIS number 1738 of 2022 and by order dated 4th March 2022, the learned district judge rejected the prayer. Posta. Thereafter, petitioner is before this court. Lord counsel for the petitioner reiterating the bail grounds contended that in respect of the same crime, this court has granted anticipatory bail to the co-accused and present accused is also entitled for grant of anticipatory bail on the ground of parity. Nimoreno, village accountant, yen Nimoru. He further contended that the petitioner is a case worker and similarly placed persons have been granted anticipatory bail, and therefore on ground of parity, the present petitioner is also entitled for grant of bail. Learned HGP did not dispute the fact of granting of anticipatory bail to the co-accused persons in the same crime number. Posta. Therefore, this court is of the considered opinion that without expressing further opinion on the merits or demerits of the matter, the petitioner is also entitled for grant of anticipatory bail on the ground of parity. Accordingly, following order, petitioner allowed. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಇದೆ 4-5 ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ 4-5 ಹೋಗಬೇಕು. ಕಮಲಾ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಜಾಫರ್, ಇಂಜುರಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಇದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 307 ಇದೆ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೈಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ HGP to file objections. HGP seeks time granted. Naeem Pasha awaiting the notice of respond number 2 post after vacation. ಇಂಜುರಿ ಏನ್ರಿ? ಇಂಜುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀರಿ. Where do you get that? Where do you get that? ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓದಿ.
Yes, you file objections. Want an order? You want an order today? 50? Yadunamma. The HGP seeks time to file objections. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ವಾ? ಬರೇ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಹೊಡೆಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? Yes, HGP seeks time to file objections. Time granted. He was implicated in rape case. Therefore, he has not made out any proof. ಆಯ್ತು, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 24 ಮುಂದೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಅದೇನೋ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೇ ಹೊಡೆಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ, ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ದಿ ಫೆಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, then it would have ended in 302. Is it not? By sheer bleeding. 307 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ. ಹೊಡೆದಿರ್ ಅಲ್ಲಿ 149 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. 149 ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ ಇರೋದು? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 149 ಹಾಕೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 34 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸರ್ಟ್, 149 ಆದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ನಾವೇನೀಗೇನ್ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು? ಮತ್ತೆ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ನಾನೇನ್ ಬೇಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವರು. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್, the earlier the district court rejected the bail, stating that he is already as facing a life imprisonment, therefore he is having penalty. Now that the High Court has allowed the appeal, the question of that label will go off. You file your objections independently. You file your objections not on the same grounds. Adella hogide iga. Division bench of this court has acquitted. All right. HCGP press time, Mama. Objections get time granted. Yes, Mr. Praveen. Objection ಹಾಕಿದಾರ ಅವರು? All right, Mister. There is no urgency. If you want an order without objections, court will pass orders. All right. Ready. Actually, back to the top sheet, page number 51. The case of the prosecution is that he
the accused petitioner had a relationship with CWP, Yes. and the deceased also had a relationship with her. The accused had warned the deceased not to have a relationship with CWP against party. Yes. Then the deceased did not listen to it. On 27/8/2021, the deceased was a gym trainer at the lodge. Yes. He was going to work in the gym. At 5:15 a.m. in the morning, the petitioner followed him, pulled him on the bike, made him fall down, assaulted him with a knife, multiple stab injuries and cut injury, and the deceased passed away. Later on, the petitioner made two extrajudicial petitions, one to the CWP for an Kindly read page number 54, the 164 statement of Krishna. Yes, my lordship. And also, yes, sir. Other my lordship, if you follow the second paragraph, my lordship. I am not inclined to grant. If you want to argue, argue. Otherwise, let him file objections. Lordship. ಅದನ್ನೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು. Even if we grant to ನಾನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓದಿ. HGP praise time. File objections. Time granted. Victim lady age ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Victim age ಎಷ್ಟು? ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಸಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರೋದು. 2016 ಇಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ they have not 2015 ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 17 to 18 years ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಂತ. ಎಸ್ ಯು ಫೈಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫೈಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. HGP 6 time to file objections. Time granted. Rajesh Gowda, none present post after occasion. Shivaji. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು ರೀ? ಇಂಜುರಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದೇ ಬಾರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ರಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಕಿಟಕಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೊತೆಲೆ ಇದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮರದ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಾಗ ನಾನು ತೊಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನೆ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ? ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ನೋಡಿ ವಕೀಲ್ರೆ. ಕೊಡಿಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ? ಕೊಡಿಪ್ಪ. ನೀವು ಬಹಳ ಡೌನು. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಮ್ಮ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ HGP. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಇವ್ರ ಎಷ್ಟನೇ ಅವರು? ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 2 and 3 have filed a petition under section 439 CRPC with the following prayer. First, next para. Brief facts of the case are as under. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ came to be filed and ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾಸ್ತಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ based on the complaint paragraph 4, 5, 6 repeat 7 ಅಲ್ಲಿ attempt made by the petitioner ಅಂತಿದೆ. To seek for grant of regular bail is turned down by the learned district judge by order dated 29/3/2022 in SC number 527 of 2022 para 7. Nama thereafter they have preferred after next para land counsel for the petitioner vehemently contended that this court by order dated 28th March 2022 granted
bail to the third petitioner, anticipatory bail to the third petitioner, and therefore, comma, the present petitioners would also be entitled for an order of regular bail by exercising the discretionary power vested in this court under section 439 CRPC. First, per control and HGP opposes the bail petition on the ground that grant of anticipatory bail to the co-accused is not a ground of parity for accepting the case of the petitioner for grant of for regular bail and sought for rejection of the bail petition. First, next para. Peru the material on record. First, next para. This court, by order dated 28 March 2022, granted anticipatory bail to co-accused Shreyas Shetty in criminal petition number 1392 of 2022. First, next para. Taking note of the fact that the accused petitioners are in custody from 4/12/2021 and charge sheet is now filed, comma, continuation of the accused petitioners in judicial custody is no longer warranted. The apprehensions of the prosecution can be met with by imposing suitable and stringent conditions. Accordingly, comma, without expressing further opinion on the merits or demerits of the case following order is passed, petition allowed, petitioners are enlarged on bail and executing ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದೇನೋ ಬರ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಹಳೆ ಕೇಸು ಹಳೆ ಕೇಸ್ ಏನಿಲ್ವ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೇಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಂತಿದೆ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ bond in a sum of rupees 1 lakh with 2 sureties for the like sum. Petitioner shall not tamper the prosecution witnesses. They shall attend the court regularly. ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ petitioners shall not leave the jurisdiction of the Bangalore district without prior permission. Violation of any one of the conditions so and so. ಅದನ್ನ ಇದರಗಡೆ ಮೇಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಏನಾಯ್ತಿದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಾ ಕೊಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ 4/3 ಬಹಳ ಮೊನ್ನೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇದು HGP to 6 time to file objections, time granted. Harish Prabhu none present after occasion. Dhananjay Kumar Keli Kumar, what is this matter? Credit card fraud. Barcode objections. HGP to file objections. 6 time granted amma.
Harish NR. Yes. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಗು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಿ ರೀ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಯ್ತಂತ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಏನ್ ಬಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಏನ್ ಬಂತ ಅದಕ್ಕೆ? 19 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಮಗುನ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಕ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸಾಲ್ದ? ಇನ್ನೆಂತದ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ಈಗ್ಲೇನೇ ಇಂತ ಕಚಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? 19 20 ಈಗ್ಲೇನೇ ಇಂತ ಕೆಲಸ. ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. Yes, you file your objections, Mr. No sir, please ಅಂತವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ್ಲೇನೇ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? File your objections, Mr. ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸ್? ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. HGP 6 time granted. Sudhindra Murthy. ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? Record in which crime number? Which crime number? ಆಯ್ತು ಓದಿ ಅದನ್ನ. Item number 6 here to become as for the complaint made by the complaint number 13 we have to go up there plus the other exploit. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವನ್ಗೆ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಳಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಟಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 438 CRPC. Why anticipatory bail? You are a known thief. No, if you are withdrawing with liberty to go and surrender, it's well and good. Otherwise, you have to pass orders. Circle 438 CRPC with the following. File a memo, no? File a memo. Memo filed. Memo reads as under. In the memo, petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. Yes, Mr. Bandari. ಅಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ 307. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ? ಕಂಡೋರ್ ಮನೆ ಜಗಳಕ್ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇನ್ಕಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊನ್ನೆ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯ ಅವ್ರೇನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ? 15-1 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ.
ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಹಾಕಿಲ್ದ್ರೆ 167(2) 15(4) ಆಗೋಯ್ತು, 21(12) ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. Even otherwise you can renew your application before the district court, no? Charge sheet is filed idre ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. If they have not filed the charge sheet, 167(2). ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. That may be better option. Before 12:45. Court sits up to only up to 12:45. Yes. ರಾಜು ನೋಡಮ್ಮ ಏನದ ನೋಡಿ. Counsel for petitioner absent post after vacation. Latif. Notice. Awaiting notice of R2 post after vacation. ನೀವೇನು ಏನಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರ? ಯಾವ ಕಾರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಓದಿ. ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ 5:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ 1ನೇ ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ವರ್ಷಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಟಿಎಸ್ ನಮೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಎಎಸ್ ಖಾಜಾ ಅಜೀಜ್, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಪಿಟಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಿಟಿ, ಎಫ್ಸಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಫ್ಸಿ, ಸುರೇಶ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗಣೇಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಮೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಚಲನಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ಗೆ 10655 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದು ಬಾತ್ಮೀದಾರರು ತಾವು ನೀಡಿದ ಬಾತ್ಮಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 6:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 6:20 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಂಚನೊಂದಿಗೆ ಕಾರನ್ನು. Yes, you file objections, keep it. Or objections haklama. What to do? What to do? I am to reject it. I am to reject it if you want. I can't fix the date, no. It is in further. I am only saying objections to be filed. You can move the vacation court if you want. It is not the first time. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ಓದೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? 7-8 ಸರ್ತಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓದಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ 7-8 ಬಾರಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ. ರೀಡ್ ಇಟ್, ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7-8 ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓದಮ್ಮ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. HGP seeks time to file objections. Time granted ಅಷ್ಟೇಮ್ಮ.
ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 70 HGP 6 ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲರ ಅದೇ ವೆಕೇಶನ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ದಿ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. 302 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವರು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. HGP 6 to file objections. Yes. Anand. Huh? 354A ಇದೆಯಲ್ರಿ. Objections. 74 adjourned, 75. Petition KG. Yatish. 304B ಇದೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವರು. ಎಸ್ ಸೇಮ್ HGP. ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ರಿ? to dismiss the petition against 76, serial number 76. ಅಲ್ಲ 76 ನೀವಲ್ಲ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕೇಸಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ದಾರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಯಾವ ಪಾಸ್ ಓವರ್ 12:30 ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಾಗ. Whatever it is required. I have issued notice. Council submits that process would be paid today. It shall issue notice to all to court after vacation. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಜುರಿ? ಆಯ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Petition under section 439 CRPC with the following prayer. First, a brief facts of the case are as under. Upon the complaint lodged by Asha, son of wife of Rangnatha, a case came to be registered by Ajampura Police in crime number 79/2022 on 25/3/2022 for the following offences. First, next para. The gist of the complaint governments reveal that at about 1:30 PM on 25/3/2022, there was a altercation in respect of lease of a garden land for 5 years in a sum of rupees 50,000. And when the coconuts were being plucked from the herein the also opponent party in crimes under section the accused persons in the said case have been granted bail and the petitioners herein have been denied the bail. Post next para. Thereafter, petitioners are before this court. Next para. Land Council for the petitioner Sri Srinivasan
vehemently contended that when there is a case and counter case, comma, it is to be investigated by the same investigation officer, and the truth and genesis of the crime must be unearthed in the said crime, and appropriate report is to be filed. First, when the matter stood thus, comma, when the complainant party has been granted bail, comma, and especially when the complainant party has sustained only simple injuries, comma, denying the bail to the petitioners is incorrect and sought for grant of bail. First, per control and HGP opposes the bail petition on the ground that the matter is still being investigated, and grant of bail at this stage would hamper the investigation process. First, next para, peruse the material on record meticulously in view of the real contentions of the parties. First, next para, admittedly in respect of an incident that took place around 1:30 in the garden land, comma, there is a case and counter case registered in crime number 79/2022 and 80/2022. First, in fact, the second petitioner lodged the complaint earlier to the complainant in this case, and his case is registered in crime number 79/2022. First, the complainant party who are accused in the said case, comma, have been granted bail by the learned principal district judge. First, learned principal district judge. First, however, the bail request made by the petitioners have been rejected by the very same judge. First, next para, having regard to the nature of allegations found in the complaint and counter complaint, comma, and also taking note of the fact that the accused petitioners are since November 3, 25th of March 2022, comma, this court is of the considered opinion that continuation of the accused petitioner in the judicial custody is no longer warranted. First, next para, the apprehensions of the prosecution can be met with by imposing suitable and stringent conditions. Accordingly, following order. First, petition allowed. Petitioners are enlarged on bail on taking a bond, on executing a bond in a sum of rupees 1 lakh with 2 sureties for the like sum. Petitioner shall not directly or indirectly hamper the investigation process or tamper the prosecution witnesses. Petitioner shall mark their attendance before the investigation officer once in every third Sunday between 10 a.m. to 2 p.m. Till the final report is filed. Petitioner shall attend the court regularly. Petitioner shall not indulge in similar offences. Petitioner shall not leave the Chikmagalur district without prior permission. Violation of any one of the conditions would entitle the prosecution to seek for cancellation of the bail. Yes. Yes, Shanti Bhushan. What is this matter? Happens, no. ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Twenty-two type come. I am not a complaint that the narrator scheme will not kindly come to 20 price. 9.99 lakhs estimate money that was done in 1 lakh. Take that the Kerala has been done and he takes the 9.99 lakhs. And therefore I got a complaint that the Kerala work is done in 1 lakh without me knowledge. I will further complaint to the local act and other things. Therefore to counter. Yes, let him appear before you. Barkoli heard Sri Shanti Bhushan and learned HGP. Pursuant to section 438 CRPC with the following prayer. First, next para. Brief facts of the case are as under. Khadar Khan, son of Rasul Khan, lodged a complaint with Kodihalli PS, Kanakpura Circle, Ramnagara district, in crime number, which was registered in crime number 34 of 2022 for the offences punishable under section 353, 504 and 506 IPC. First, complainant being the Panchayat Development Officer, lodged a complaint stating that the petitioner has interfered with the discharging of the government duty and abused him in a filthy language and therefore sought for action. First, earlier to that, the complainant had approached the police stating that in the NREGA scheme, the canal has been formed in the agriculture land belonging to the complainant without there being any sanction whatsoever, and a sum of rupees 9.99 lakhs has been drawn from the government under the said scheme, and he also approached the
Lokayukta for taking action against the all concerned, including the complainant in this case. As a counterblast, a false complaint came to be filed first next para. Thereafter, after registering the case, police are investigating the matter. Petitioner approached the district court for grant of bail. The same is turned down by the district judge. First, thereafter, petitioner is before this court. Lord counsel for the petitioner vehemently contended that as a counterblast to the complaint lodged by the petitioner herein, a false complaint has been lodged against the petitioner in order to suppress the illegal act committed by the complainant and sought for grant of anticipatory bail. Next para, per control and HGP opposes the grant of bail. First, next para, prove the material on record. In view of the real contention of the parties meticulously. First, the offence alleged against the petitioner is 353, 504 and 506, which are not so grave enough so as to deny the grant of anticipatory bail. First, filing of the earlier complaint by the complaint is also a relevant factor that is to be taken note of. First, taking note of the fact that the petitioner is not available for the investigation all these days, and all these days is also a relevant factor, and directing the petitioner to join the investigation would facilitate the investigation process as well. Accordingly, following order, petitioner allowed. Petitioner is directed to appear before the investigation. Petitioner is directed to join the investigation by appearing before the investigation officer on 6/5/2022 at 10 a.m. and petitioner be taken to custody for the custodial investigation on the same day. Custodial investigation and complete the custodial investigation, if any, on the same day before 5 p.m. First, next para. Thereafter, petitioner be enlarged on bail on taking a bond in a sum of ₹50,000 with the two sureties for the like sum. Petitioner shall cooperate with the investigation agency. Next para. Petitioner shall not directly or indirectly hamper the investigation process, tamper the prosecution witnesses. Petitioner shall attend the court regularly. Petitioner shall mark his attendance before the investigation agency every third Sunday between 10 a.m. to 2 p.m. till the final report is filed. Violation of any one of the conditions would entitle the prosecution for cancellation of the bail. Yes. Bani Shankarapnavre, nimde. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲೋಟೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಏನಿದು. ಅದೇ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಡು. ಏನ್ರಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಗಲಾಟೆ, ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರವರು. File objections. In the meantime, let him have protection. HGP seeks time to file objections to the main petition. In the meantime, petitioner shall not be arrested. Time granted. You know? 81. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 81. 82 ನಾ? ಆಯ್ತು, 81 ಹೇಳಿ. I am appearing in 81, my lord. My lord, section 12 of the POSCO Act, my lord, on the allegation that the attempted to harass the minor, my lord. There are a series of cases registered against victim's father, my lord. Then he sets up his daughter and files a case that they tried to stop and kiss her, etc., my lord. Actually, such an incident has never happened, my lord. In fact, a series of cases were registered against him, father, my lord. And therefore, you have to make the victim as a party. That's true, my lord, because this only involves, I do concede. Yes, ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. Please, my lord. In the meanwhile, may I only request, my lord, that this involves only de facto complainant stroke victim is not made a party. Learned senior counsel seeks time to file necessary application. Time granted. Liberty to Modi. That's there. Your lordship will say that's there. ಅಷ್ಟೇ, time granted ಅಂದ್ರೆ ನೀವು file application and then make it. Please, may I seek, my lord, I will get these facts limited protection until then, my lord, because of these facts, my lord. Nothing can be done. Please. In POCSO matters, unless we hear POCSO, schedule caste, unless we hear the complainant. ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎವರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. As my lord, please. Yes, please. ನರೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಅಜೆಂಡಾ.
ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. 17 years ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೆಟಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅದಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು 17 years ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ? IPC ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ. 18 years ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲೂನು. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಶಂಕರಪ್ಪನವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು, ಕಾರ್ಕಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿರಿ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಪಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯು ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್. ನೋ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮೇಡಮ್. ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, FIR ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದೇನೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ. ಹಾ 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 ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂಜುರಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ವಕೀಲ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಪಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇದ್ಯಾ ಈಗ? ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಪಾಷಾ. ಇದು ಇದೆಷ್ಟು? 100 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 100 grams ಈಚ್. ಆಯ್ತು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅವರು. HGP 6 time to file objections. Time granted. Yes. 91 Srinivasan. ಏನಿದು ಬಿಡಿಯನ್ನ? ಹಾ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ನೀವು ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು ನೀವು 8 ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. HGP 6 time to file objections. Time granted. Anand. ಹಾ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಏನಂತೆ? ಆಯ್ತು ರೀ, ನನ್ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಗಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಾರು ಆಗಿ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಬಂದಾಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಎಸ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವರು. ನೋ ಸರ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ವೆಕೇಶನ್ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. HGP press time to file objections. Time granted. My Lordship, I am appearing for V. Srinivas. Senior is held up in one Supreme Court case. Kindly pass over the matter, My Lordship. Pass over ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗ ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Actually, ಎಷ್ಟಿದು ನೀವು ಅದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. 14 ನಲ್ಲಿ you have to file an appeal, not before this court as 439.
ಅದು ಅವರು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಾನೂನು ನಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಐ ಆಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Otherwise, I grant the liberty to file the necessary appeal before the proper court. 1 second, my lordship. Pass. Later on, SST ಹಾಕಿದಾರಾ? 325A. Yeah, close. One 5 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. Perused the material on record and the objections. The charge sheet is filed for the offences considered under section 302, 120B, 114, credit section 34 of IPC and SCST prevention of atrocities within bracket amendment act, and under section 325A. ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ 325A ಅಂತಂದ್ರೆ VA ಅಂತ SCST so and so act. First, therefore, petition under section 439 is not maintained. Hence dismissed. However, dismissal of this petition shall not come in the way of the petitioner filing necessary appeal before the appropriate forum. On IA1 of 2022, peruse the records in the interest of justice. IA1 of 2022 is allowed. Let a copy of the petition be served on the defect of complainant and time is granted to file objections. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಮಾ. IA1 ಅಲೋ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ತಮ್ಗೆ? ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗಿತೆ, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. That you can, if you want, you can file. ಇವತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. You know what to do. Yes. Past over matters. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕೊಟ್ರಾ? ಅದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಮೇಶ್, ಬನ್ನಿ ರಮೇಶ್, ಅದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಅದೇನು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 37 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 37 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅವ್ರು 30 ಲಕ್ಷ ಅಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹೌದ್ರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ ನನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಕೂತಿರಿ, ನಾನು ಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳೋಣ. ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರೇನ್ ನೀವೊಂದು ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯೋದಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಐ ಗ್ರಾಂಟ್ ದಿ ರಿಲೀಫ್. ಏನ್ ನೀವು 439 ತಾನೆ? I'll allow the bail petition, do whatever you want at the trial. 10 ವರ್ಷನ 20 ವರ್ಷನ ಬಿಟ್ಟು 4 ಹಣ್ಣಿನ 8 ಹಣ್ಣಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್. ಅವ್ನು ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಮೇಡಮ್ನ. ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಮ್ಮ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಮ್ಮ? ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಹೇಳಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಅದ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಮ್ಮ. ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋದು 5 ಲಕ್ಷ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೇಳಮ್ಮ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗಿಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಈಕೆ ತಂದೆಗಿಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ತಾಯಿ ಕರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಳೇ ಬುದ್ಧಂತ್ಲಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ? ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹೆಸರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ?
ನಾಗರತ್ನ, ನೀವು ಅವ್ರ ತಾಯಿನಮ್ಮ. ನೋಡಿ ತಾಯಿ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ತೊಂದ್ರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಅದೇನೇನೋ ಆಗಿತ್ತದ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಳೇನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅವ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೇನೋ ಅವ್ರವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ, ನೀವೊಂದ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ಯಾವ ತಕರಾರು ಇರಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಮ್ ದಾರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು 30 ಲಕ್ಷ ಅಂತೀರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಿ ನಿನ್ ಮಧ್ಯದ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಹೇಳಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ 30 ಅಂತಂದ್ರೆ 29 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಒಂದ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 482 ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾದೇವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಉಪಾಯವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಾದೇವು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 2 ಸತಿ ಒಗದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತೂತ ಪಾತ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಬರ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಧೋಗುತ್ತೆ. ಐನಾತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಅವಳು. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವಳು, ಇಸ್ಕೊಂಡವ್ ಅವನು, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿ? ರಮೇಶ್, ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಗರ್. ದೇಸೆ 30. ನೋ ದೇಸೆ 30, 32 ಅಂತಾರೆ. 30 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 5 ಇದೆ. ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್. ವೇಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 and 30. ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಗರ್. ಟೆಲ್ ಮಿ. ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಒಂದ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಫಿಗರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಒಂದು. 10 ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. 30ಕ್ಕೂ 5ಕ್ಕೂ 10 ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾಳೆ ದಿನ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಸ ಆಡ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ 50% ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 30 ಅಂದ್ರೆ 15 ಅಂದ್ರೆ 50% ದಾಟಿ ಏನಾರು ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವರು? ಇನ್ನೊಬ್ರು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ವಾಪಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿದಾರ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆ ಇಲ್ಲೇನು? ಬಾರೋ ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ಏನಪ್ಪ ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಣ್ಣಯ್ಯ? ಪಾಪ ಮುಂದ್ ಬಾರಯ್ಯ, ಮುಂದ್ ಬಾರಪ್ಪ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡವ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಮುನ್ಶಾಮಪ್ಪ. ಈಗ ನಿಮ್ ವಕೀಲರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿದ ದಾರಿ ಹುಡುಗಿಗೆ, ನಿಮ್ ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಕೆ 32 ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಆ ಪೇ, ಈ ಪೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೋ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 8-10 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗನ ಜೀವನ ಹಾಳು, ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ದಾರ ಕೇಸ್ ನಡೀಲಿ, ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದು 12:45 ಕೋರ್ಟ್ ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Because 1 o'clock we have full court meeting. Your job is over. You can go. Anirudh can go. You can go. You can go. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ.
ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ ಮಾಡೋಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿರಲ್ರಿ. ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ಗೆ, ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಮೋ ಹಾಕಪ್ಪ, ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಬರ್ಕಮ್ಮ, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ತಗೊಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ post sum of rupees 50,000, 93,500 has been tendered by the counsel for petitioner by way of demand draft to the de facto complaint. Same is acknowledged. Post next para. Idistu order sheet alla aitama. Next para. Heard counsel for petitioner and learned HCGP and de facto complaint petition under section 438 CRPC with the following prayer. Post next para. Brief facts of the case are as under. The complaint came to be lodged by Subramania MP, whereby Badralli Police registered a case in crime number 380 of 2020, dated 22/12/2020, for the offence punishable under section 420, 406, that is section 34 IPC. Gist of the complaint government is that the petitioner, being the director or chairman now, president of Belli Belaku Sauharda Credit Cooperative. Aitama Belli Belaku ಯಾರಿಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ, ಬೆಳಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ, ಇವನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ಲು. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಡಕ್ಕೆ ಇಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ದೀಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ನೋಡಿದ್ರು, ಆಸೆ ಬಂತು, ಇಟ್ರು, ಬೋಡಿಸ್ದ. ಸೋಪ್ ಇಲ್ದಲ್ನೆ ಚರ 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 ಅಂತ ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದೇನ್ ನಿಮ್ಮುಂಟು ಅವ್ರುಂಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, wherein the complaint has deposited sum of rupees 5 lakhs with a promise that 13% interest would be paid. Post next para. However, there was a default in payment of amount and therefore sought for action. Post after registering the case, police are investigating the matter. In the meantime, petitioner approached the district court for grant of bail. Same is turned down by the learned district judge by order dated 15 December 2021 in semis number 1911 of 2021. Thereafter, petitioner is before this court. Post next para. That counsel for the petitioner reiterating the bail ground stated that he is the president of the cooperative society and had no direct hand in the incident, and due to the business loss, he could not repay the amount, and therefore there is no criminality involved. First, he also pointed out that today he is tendering sum of rupees 93,000 by way of a demand draft to show his bona fides, and after he is enlarged on bail, he would certainly settle the amount payable to the petitioner herein, the complainant herein, within a short span of time. First, and sought for grant of bail. For learned HCGP opposes the bail petition, so also de facto complainant accepts the amount of rupees 93,000 and submits that the petitioner, counsel for petitioner, has undertaken to pay balance amount within 20 days. First, and therefore, with that direction, the bail may be granted. First, next para. Learned counsel produce the matter on record in the rival contention of the parties. First, next para. Rival contention of the parties. Next para. Admittedly, the petitioner is the president of Belli Belaku Credit Cooperative Society, wherein the complainant has kept 5 lakhs of rupees with a promise to receive the same with a 13% interest per annum. First, next para. 13% interest per month per annum. First, next para. 13% per annum. First, however, there is a default in the repayment. First, next para. In view of the fact that the investigation agency is unable to trace the petitioner on and from 22/12/2020 and even after the rejection of the bail petition,
bail petition on yavatri adu on 15 December 2021, directing the petitioner to join the investigation by appearing before the investigation officer would facilitate the investigation process as well. The other apprehensions of the prosecution can be met with by imposing suitable and stringent conditions. Accordingly, following order, petition allowed. Petitioner is directed to join the investigation by appearing before the investigation officer on 6/5/2022 at 10 a.m. Thereafter, investigation agency may take the petitioner to the custody and complete the custodial investigation on the same day before 5 p.m. and thereafter enlarge the petitioner on bail by taking a bond in a sum of rupees 1 lakh with 2 sureties for the likes of first. The submission made on behalf of the counsel for petitioner that within 20 days from the date of release, he would settle the balance amount is placed on record. First, next para. Petitioner shall not directly or indirectly tamper the prosecution witnesses or hamper the investigation process. Petitioner shall mark his attendance before the investigation officer every alternate Sunday between 10 a.m. to 5 p.m. 2 p.m. Till the final report is filed. Petitioner shall not leave the jurisdiction of the Bangalore Rural District. Bangalore Rural District without prior permission. First, a violation of any one of the conditions would entitle the prosecution to seek for cancellation. ಏನು ಬೇಡ, ಅವ್ನು ಬಂದ ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಬೇಡ. ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಅಪೇರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಬೇಡ. 25 ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ರಮೇಶು, 20 ಕೇಳಿದೀನಿ. 25 ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, 20 ಹೇಳಿದೀನಿ. 20 ಸರಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ತಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾರೆ, 2 ದಿನನೋ 4 ದಿನನೋ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. 482 ವಾಷಿಂಗು ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ನಿಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಸ್ಥರು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಇರೋರು. ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಇರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗ್ಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಆ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಇವಳು ದಿನಾಗ್ಲೂ ನಿಟ್ಟುಸರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ತಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಞೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಾಕಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 9 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಧವ್? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಬರೀರಿ, ಒಂದ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಬರೀರಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 lakhs ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಬೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ? ಎಷ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಹೇಳಿ? ನೋಡ, ಅವನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಕಟ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಬರ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಕೊಡ್ಲಿ, ಬರ್ಕಮ್ಮ. ಪೆಟಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 439 CRPC. ಒಂದ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಪೆಟಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 439 CRPC ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡಪ್ಪ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅದ್ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲಗ್ನ ಆದಿತ್ತು? ಏನ್ ಬೇಡ, ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ 30ರಿಂದ 32ರಿಂದ 20. ಮೊದಲನೇ ದಿನ 50 ಕೇಳಿದ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ. 50 ಕೇಳಿದ್ಲು. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮೆಮೊ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನೀನ್ ಬಂದ್ಯಮ್ಮ, ಮೆಮೊ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡಿ. ಯಜಮಾನ್ರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದೇವ್
ಆಯ್ತು, ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ರಮೇಶ್. ಯು ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿನ್, ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ ಬರ್ಕೊಮ್ಮ. Pursuant to section 439 CRPC, heard Sri B. Ramesh, a learned HCGP, and R.K. Mahadeva for the de facto complainant. First, de facto complainant present. The father-in-law of the petitioner present. First, the parties amicably settled the dispute amongst themselves. First, there was a living in relationship between the parties, which ultimately the first living in relationship between the parties on the ground of promise to marry. However, the promise could not be fulfilled, and petitioner married some other lady, and therefore, complaint came to be filed. First, petitioner is arrested and is in judicial custody. Yavathindanappa? On and from 15/12/2021. First, charge sheet is also filed. First, when the matter stood thus, parties have settled the dispute amicably and they have presented a joint memo. Aita, as per the contents of the joint memo, sum of rupees 20 lakhs will be obtained by the sum of 20 lakhs would be paid by the petitioner to the de facto complainant as full and final settlement of the as a compensation for the living in relationship that petitioner had with the complainant. First, it is while fixing the amount, it is also taken note of the fact that de facto complainant has lent some money through bank account and Google Pay and other methods to the petitioner. Likewise, petitioner has also repaid some amount to the petitioner. Taking note of these aspects of the matter, and also taking note of the fact that the bank statement is made available before the court, the parties wants to settle the dispute amicably. First, after payment of the entire amount of 20 lakhs in installments, a petition be filed before this court under section petition be filed before this court for bringing the dispute a logical end by filing necessary application before this court, necessary petition before this court to bring the dispute to logical end. First, sum of rupees in persons of the said settlement come out today. Sum of rupees 1,50,000 is paid in cash to the de facto complainant by the de facto complainant, and the same is acknowledged. Togoma ಎಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಮ್ಮ 1.5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಮ್ಮ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ 3 ತಿಂಗಳಂಗೆ ಆ ಕಂತ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. 9 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನೊಂದು ಅರ್ಜಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈಗೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಬೇಡ, ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಡ, ಅವ್ರು ನಮ್ ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಏನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಏನಂತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಮ್ಮ, ಬರ್ತಾ 1.5 lakhs rupees as the first installment. The balance amount would be paid in 3 installments of 3 months gap. First, 3 installments in 3 months gap. First, aita 3 months gap. First, next para. Once the entire amount is paid, the list would be brought to a logical end. First, the said submission in the form of joint memo is placed on record. First, taking note of these aspects of the matter, continuation of the accused petitioner in judicial custody is no longer warranted. Accordingly, bail petition following order is passed. Bail petition allowed. Aita, petitioner be enlarged on bail on executing a bond in a sum of rupees 1 lakh with 2 sureties for the like sum. First, petitioner shall attend the court regularly. Aita, petitioner shall not tamper the prosecution witnesses. Petitioner shall not harass the de facto complainant in any manner. So also, complainant shall not post any objectionable material on social media. First, each of the parties shall work towards the settlement proposed in the joint memo, and they should and none of them should and both of them should not commit any act whereby the settlement fails. First, next para. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಆ ಪ್ಯಾರನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಕೆಳಗಡೆ, petitioner shall attend the court regularly. ಆಯ್ತಾ, petitioner shall not tamper the prosecution witness. ಆಯ್ತಾ, petitioner full stop. Next ಪ್ಯಾರ, violation of any one of the condition would entitle the prosecution to seek for cancellation of the bail. Ordered accordingly. ನೀವು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, I have to go there.
ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೊಸದಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋದವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಊರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಂತವ್ರು, ನಿಮ್ ನಾಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಊರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಿಳಿತಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಜಮಾನ್ರು. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಅಳಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಆಕೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ನಿಂಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್, ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? 167 ಏನಾಯ್ತು? ಒಬ್ರಿಗಿಬ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಭಂಡಾರಿ seeks time to find out whether the charge sheet is filed or not. Time granted. Milord, with your lordship's kindly, Milord, serial number 93 was disposed of, but criminal appeal haki anta heli. Milord, I may be permitted to convert it as a criminal appeal, Milord. Otherwise, I have to get this ಅದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Much obliged, Milord. ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ. Much obliged, Milord. Much obliged. ಎಸ್ ಸರ್. 325 ಇದೆ SC/ST ಆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ ಕೊಲಿಗ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. Yes, Milord. But ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 325. I understand that you are in lex with before some other court, Yes, but now the court is not sitting after vacation. Yes, I mean Milord. after lunch hour. Milord. And after vacation also this court is sitting in Dharwad. Yes, Milord. So ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ? Much obliged. Milord, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು Milord, there was a criminal petition filed under the same provisions of law, though there was a SC/ST provision and bail was ಆಯ್ತಪ್ಪ, granted. 325A ಇದೆ. 325A ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ರೆ it will be called as an appeal. Yes, 15-2 will be a 15-2 will be a bar ಅಷ್ಟೇ. Yes, much obliged, Milord. Much obliged. ನಮ್ಮ 717 7 4 11 5 1 6 1 7 ಆಯ್ತಾ, 7 3 10 10 74 ಆಯ್ತು, 10 71 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ MFA ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 482 ಅಲ್ಲೊಂದು 500 ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು 700 ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ.